Now, next slide naman tayo. Ayan. So, focus tayo doon sa molecular level na sinasabi natin. Kung paano nagtatransfer yung heat doon sa isang object. And paano nagko-contract or nag-e-expand yung isang object. Looking at the uh, GIF natin, no, gumagalaw yung mga particles. So, let's say this is the particles of solid. The blue colored particles, it represents that the solid is cold. And the other one, the color red, it represents that the solid is hot. So, pag hot, nag-e-expand. Kapag malamig, nagko-contract. Tingnan nyo yung galaw nila. Doon sa left side natin, sa blue particles, this is solid, huwag nyo kakalimutan. They are compactly arranged. Both naman compactly arranged kasi both sila solid. Kapag malamig, bumabagal yung paggalaw. Pag bumagal yung paggalaw, bababa yung kinetic energy. So, hindi sila masyadong gumagalaw. Nagsuslow down yung movement. And in terms of heat naman, dahil nagre-release sila ng init, yun ang dahilan kung ba't lumalamig. Kaya nagsuslow down. So, yung comparison nilang dalawa, sa right side naman natin, mainit na compactly arranged pa rin. Pero itinan niyo yung nangyayari. Talagang nagtatry yung solid particles na mag-expand. So, kumakawala sila. Pero dahil fix yung structure nila na compactly arranged, nature kasi talaga na solid yun. So, nananatili na ganun yung pagka-intact nila. Pero nakikita natin, no? Contraction, yung color red. Expansion, baliktad. Contraction, yung color blue. Expansion, yung color red. Ito ay sa solid. All particles in a solid vibrates, even when cold. Yun nga lang, slower movement. At higher temperatures, they vibrate faster and take up more room. Yun, yung more room na yun, dun sila nag-expand. But the particles themselves are still the same in size. O, hindi naman nagbago, no? Nag-ano nga lang siya. Nag-iiba lang yung kanilang movement. Ito naman yung pag-expand and contract sa liquid. Pag malamig, nakikita nyo, meron pa rin silang spaces in between them. Pero, slower ang movement, kumpul-kumpul sila. Dahan-dahan, mabagal. Nagre-release yan ng init, kaya nagdidikit-dikit sila. Yung hot naman, yan, mag-e-expand. O, makikita natin, kumukulo yung tubig, no? So, kumakawala sila. Expansion of liquids. Let's read. When the liquid is heated, the molecules have more energy and move more vigorously. The movement of the molecules overcome the forces of attraction between the molecules, allowing them to move freely. Kasi may mga banding-banding yung mga particles na yan. So, kapag ito ay nainitan, no, yung mga forces na nagiging dahilan kung ba't sila malapit sa isa't isa, gagalaw yan na mabilis. Kaya malaya silang nakakagalaw ng husto. Lalo-lalo na pag nainitan. Thus, the volume of liquid increases. So, dahil nag-e-expand nga siya, yung isang lalagyan mo, halimbawa kettle yon, tapos may tubig kumukulo, akala mo napupuno siya kasi tumatalsik-talsik yung mga liquids. So, para siyang puno tignan. Dahil, ayun nga, the volume of the liquid increases. Next naman, expansion and contraction of gases. O ganun, tinan nyo.
Hindi naman nagbabago yung itsura, no? Gas pa din naman yung cold and hot dun sa picture. Pero, kung makikita nyo, mm, um, pag hot, talagang kumakawala sila. They're trying to escape and move faster. Yung cold naman na gas, they are still far apart. Pero, ayun nga, mas nagsisiksik sila. Kasi bumabagal yung galaw nila, lumalamig. Unlike kapag mainit, they try to escape faster. They move faster because of the higher temperature. Now, for the expansion of gas, when the gas is heated, the molecules gain more energy and move faster. And they move further apart. Ayan. So, from cold to hot, nakita nyo, no? Mas nag-separate sila. This causes the volume to increase. Ganun din yung gas. Pag nainitan yung isang lobo, pumuputok. Kasi ganun yung nangyayari. They trying to escape, they try to move faster, kaya yung volume nag increase and naka-confide lang siya doon sa yung hinihipa natin na balloon. Ayan, no? Rubber lang yun manipis lang. So, pag nag-expand yung gas doon sa loob, hindi na niya matitake yung shape ng container kasi kumakawala nga sila tas mainit pa. So, puputok yung lobo. Now, for the contraction naman of gases, at lower temperature, the molecules have move slower and have less energy. So, nag-release kasi siya ng energy, babagal, lalamig. They are closer together, causing the volume to decrease. Kaya yung malamig na gas, nagsisiksikan. Yan. Nagsisiksikan kaysa dun sa hot. Kaya yung itsura niya at the molecular level, mas mukhang maliit kaysa dun sa nag-expand na gas kasi nga mainit. Yan. Yun yung expansion and contraction of solid, liquids, and gases. At marami siyang application sa ating buhay. So, let's find out later. Activity number 3, sunbathing. Ayan, madali lang naman yan dalawang lalagyan, cup, maliit yon, basin, malaki yon, planggana yon. And then, pares may water. And then, ilabas nyo siya from the direct heat ng sun, then check the water level for every 4 hours. Then, makikita nyo alin sa dalawa yung mas nabawasan kesa dun sa isa. So, yun lang ilalagay nyo sa chart. Less or more. Ganun din sa kabilang column, contained heat, less or more. Then, you answer the guide question. Ano nga ba yung relationship ng mass sa heat? At ano yung connection ng kinetic energy sa heat as well as sa temperature? Now, the higher the mass, meaning greater amount, higher heat being absorbed. So, pag marami na tayong na-absorb na init, mag-i-increase yung kinetic energy kasi mas gagalaw siya ng gagalaw. So, yung temperature na niya mag-i-increase. Kapag naman konti yung mass, lower heat absorption, yun nangyayari. So, mas mababa yung kinetic energy niya, mas mababa yung temperature compared dun sa mas maraming kinetic energy. Dito sa setup natin na sunbathing, yung cup of water, konti yung amount ng mass kesa dun sa basin of water. So, definitely, mas marami ang kakailanganing init na i-absorb ng basin kesa dun sa cup of water na konti lang. Kaya, mas mabilis na iinit or mag-evaporate rather, yun nandun sa cup of water kesa doon sa basin na planggana yun So, maraming laman, no? Matagal siya bago iinit, kaya hindi agad-agad mag-evaporate. Kaya magugulat na lang tayo for the next 4 hours at sa mga susunod pang
4 hours or more, bawas na yung nasa cup of water. Ayun siya. So, that's the relationship of the amount of mass to the heat. Then, you answer the guide questions below. Take note that the higher the mass of an object, the higher the amount of heat it can absorb to change the temperature of that object. The lower the mass, the lower amount of heat it can absorb to change the temperature of the object. So, ikumpara naman natin ngayon yung basin of water doon sa ocean. O, di ba? Mas mabilis naman na mag-absorb ng heat yung tubig sa basin kumpara dun sa ocean. Kaya maswerte tayo na malaki yung ocean kasi ibig sabihin madami yung kailangan na heat na i-absorb ng tubig bago siya tumaas ang temperature. So, pag nangyari yon na sobrang taas na yung temperature niya, dun pa lang iinit yung ocean. At dahil 100 degrees Celsius bago mag-boil ang tubig, napakaswerte natin kasi buhay natin nahuhuli yung mga yamang dagat na gusto nating kainin. Kasi kung nagkataon, kukulo yung tubig o yung ocean, magugulat na tayo pag ahon ng mangingisda, meron ka ng sinigang. No? Yung mga hipon, kakainin mo na lang, babalatan mo na lang. Yung mga crabs, 'di ba? Kasi luto na. 'Yun. So, napaka-good thing na at 100 degrees Celsius ang water ay nagbo-boil. Kasi kung hindi higher heat absorption ang water natin, malamang lagi yang kukulo agad. 'Di ba? Next, heat capacities. Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of an object or substance to 1 degree Celsius. So, may formula yan. So, tatandaan natin, it is dependent to the mass of an object. Ito ang formula niya. Heat capacity is equal to the mass of the object multiplied by the specific heat capacity multiplied by the difference of the final temperature to initial temperature. So, Q means heat capacity, M is the mass of the object, capital C means specific heat capacity, FT or TF is the final temperature, TI is the initial temperature, TF minus TI means final temperature minus initial temperature or simply the change in temperature of an object. So, yung computation dun kanina sa pre-test, ayan, ito na yung formula. Minus natin yung higher temperature sa lower temperature, then multiply natin dun sa specific heat capacity ng water, then multiply doon sa grams na binigay doon sa given kanina. That's why we get the answer of 1046 joule. Specific heat capacities. Sinabi na natin na ang bawat object or material ay may kanya-kanyang kakayanan na mag-store ng heat. No? May mga mabababa lang, tapos yung iba naman matataas tulad ng tubig. Now, this explains how much heat a substance can absorb to increase its temperature. So, ba't kailangan mag-absorb? Para tumaas yung temperature. The symbol for specific heat is capital C. It has a unit or it has units of joule per gram degree Celsius or calories per gram degree Celsius. Now, to determine the specific heat of unknown substance, the formula is being used. Specific heat capacity is equal to the heat capacity divided by the mass of the object multiplied to the change in temperature of an object, where small q is the heat capacity, m is the mass of the object, capital C is the specific heat capacity, TF is the final temperature, TI is the initial temperature, TF minus TI means the change
the difference in temperature of an object. So, sasalpak nyo lang lahat yung given and then makuha nyo na yung both heat capacity and for the specific heat capacity, ito naman yung formula na gagamitin. For the sample problem in your module, ayan, meron tayong step 1, 2, 3, 4. So, gagamit tayo ng GESA. Okay, given, equation, or formula, solution, and then answer. So, do not forget, pag naglalagay tayo ng given, you write the quantity. You just don't write 1 gram. Dapat, alam mo kung ano yung 1 gram. You write mass equals. O, yung 4.184 joule per gram degree Celsius. O, hindi mo lang yun isusulat ng ganun-ganun lang. Isulat mo kung anong quantity yun. So, specific heat siya, no? So, you write capital C. And then 10 degrees Celsius, that's the final temperature. 0 degrees Celsius, that's the initial. And then yung hinahanap natin, Q, no? That's the unknown. So, yun yung hahanapin natin. Then, yung equation natin or the formula, ayan, kinopya lang natin dun sa binigay kanina sa ating, finding the heat capacity. So, Q is equal to M times C times the difference of the final and initial temperature. So, kung nakikita nyo sa given, kung meron na mga quantity, mabilis yun ang masasagutan doon sa solution natin. Kasi isasalpak nyo na lang yung mga given nang hindi kayo naliligaw ng landas kung ano ba yung minumultiply nyo. And then you will get the final answer. O yan na, 41.84 joule dun sa step 4, sa answer. So, wag mo nyong kalimutan naman ilagay yung joule kasi it signifies the energy. O yan na, yung problem solving, kayo na ang magsosolve dyan. Step by step. Okay? Then, check your understanding. O, may multiple choice tayo dyan. And then, for the reflection, dun sa pinaka-last, nakalagay dito, expansion joints on concrete roads. O bakit nga ba may hiwa-hiwa yung kalsada? Hindi dire-diretso na binubuhusan. So, ma-apply na natin siya yung contraction ng expansion. So, pag wala yan guhit-guhit dyan, wala yan space to expand, magkakrak kasi magbabanggaan dahil pag mainit, nag-e-expand, diba? Another thing, yung nasa baba, it is common to see cooking utensils made of metal and wood. And comparing the price of utensils. Mas cheaper daw yung metal kaysa sa wooden utensils. Bakit? Ano sa tingin nyo? So, sasagutan nyo yun, no? Ayan. May example tayo dito. Heat, then may pot, and then meron tayong ladle na gawa sa metal spoon, and then wooden spoon. So, pag nilublob natin yan dun sa mainit na sabaw, no? Mas mabilis magiinit yung metal kaysa dun sa wood. Kaya yung mga metal na utensils nilalagyan sa dulo ng wood na handle para hindi ma-feel ng kamay natin yung pain kapag nainitan tayo. 'Di ba? O, yung wooden spoon naman, madalas ginagamit ng mga chef para hindi masyadong mag-conduct ng heat para hindi masaktan yung kanilang mga kamay pag naghahalo. Ito na yung sa expansion, yung sa highway. Kaya may guhit-guhit yan, no? Part by part yan binubuhusan. So, may chance sila na mag-expand doon sa mga spaces na binigay sa kanila. Siyempre, kinalculate naman yan, no? Kung paano sila mag-expand. So, hindi sila magbabanggaan na sobra, hindi magka-crack. Parang relasyon lang yan. Kailangan may enough space para pag nag-grow sila, nag-expand sila, hindi naman sila magkakasakitan, hindi sila magkakrak, hindi sila magbe-break. Ayan. May hugot si Ma'am Renz. Ito yung sa mga bridges naman. Ayan, pag mga sosyalin yung mga contractors, meron joint na metal, no? Yung mga metals na yan, ayan, bago yan ikabit, ayan, may spaces din dyan.
So, kinabit yan para kapag nag-expand, ayun, makikita nyo na mag-aano yan. Siyempre, pa nag-expand, tas yung mga ano nila, claws, mag-didikit. Ibig sabihin, yung hati dun sa kabila, tsaka yung hati dun sa kabila, nag-expand, kaya mukhang magkakabit-kabit yung mga joints. Ayan, pag sa temperature naman, yung thermometer yung ginagamit natin, pag tumataas, meaning rising temperature, mainit, nag-e-expand. Then, it cools down kapag bumababa, nagko-contract kasi. Ayan yung indicator nun, expansion, contraction. Now, balik tayo dun sa kanina na maswerte tayo dahil tubig is 100 degrees Celsius ang boiling point. No, isipin nyo na lang na maganda na matagal bago uminit ang tubig, lalo na sa dagat kasi buhay na buhay talaga yung mga ating corals and mga fishes and other sea creatures. Kasi kung hindi, aahon na lang yan, may pagkain ka na kasi kumulo na pala, 'di ba? Now, speaking of water, ito, may trivia time tayo. Doon sa mga malalamig na lugar, 'di ba, yung mga bodies of water natin, lalo na pag talagang winter, nababalutan ng ice yung ibabaw ng tubig. Makakapal, no? Kaya minsan dinidrill yan eh para makapaminwit yung mga tourist or yung mga tao na nandun para makakuha silang isda sa ilalim. Ngayon, ang tanong dyan, bakit yung ibabaw nag 0 degrees, nagyelo? Pero yung ilalim, liquid water pa din, no? So, nakikita nyo dito, 0 degrees yung ibabaw, 4 degrees yung water sa ilalim. Now, let me read to you. The fact that water is densest at 4 degrees Celsius is of great importance in nature. Gaano ka-importante? Now, as water cools to 4 degrees Celsius, it sinks. So, bumababa pala yung tubig at 4 degrees Celsius. Then, as water at the surface is cooled to below 4 degrees Celsius, it floats on top and can freeze. So, lumutang naman yung tubig na nandun sa ibabaw at yun na naging yelo. Now, only after the surface ice forms can temperatures lower than 4 degrees Celsius extend down into the pond. So, kaya pala, yung mga liquid nandun sa ilalim. Kasi sila yung nagsisink, sila yung bumababa. Yan. Ngayon, bakit nagyayelo yung taas? Para ma-insulate yung liquid water sa ilalim laban doon sa malamig na hangin na nasa taas. So, pag na-insulate siya, mananatiling liquid water yung ilalim. Aside from that, i-relate natin yung isda o yung mga isda. Pag marami mga isda dyan, syempre may movement, 'di ba? Tulad yung nakikita nyo dito sa GIF natin na gumagalaw. At dahil gumagalaw, yun na, may kinetic energy. Pag may kinetic energy, tataas yung temperature. So, hindi talaga magyayelo yung ilalim kasi may movement sa ilalim galing doon sa mga organisms doon. Diba? Magalaw-galaw sila. So, may heat transfer from hot to cold. Hindi talaga sila magyayelo. Hindi sila mag-freeze. Ayun. So, magpasalamat tayo sa ating nature at ganun ang kanilang ginagawa sa atin, sa environment. That's very beneficial. Now, before we answer the post-test, ito yung mga misconceptions on heat. Mga maling akala. Heat is a substance. Wrong. Heat is energy, hindi substance. Next, heat is not energy. Wrong. Heat is energy. Next, heat and temperature are one and the same. No, na-discuss na natin, no? They can be related, pero hindi sila parehas. Heat is energy. Temperature is the measure of that energy. Next, the temperature of
an object depends on its size and volume. So, hindi yun totoo, no? Kahit maliit yan, halimbawa yung tubig, nasa cup, plus yung isa nasa basin, pares kumukulo yung tubig doon, o di 100 degrees Celsius pa din yun. Next, the amount of heat transferred is determined always by the change in temperature. Ano yung nagpamali dyan? Yung word na always, no? At saka, uh, meron pa rin na, na nag-a-affect doon sa pag-heat transfer natin. The amount of increase in the temperature of water can be related to the amount of heat transferred to the object. Ano ibig sabihin nun? Kapag nadagdagan yung amount nung temperature o yung pag-increase ng temperature like sa tubig, pwede natin masabi na nadagdagan din yung amount ng heat na pwedeng mailipat dun sa object. Ayun. So, yun yung relation ng heat transferred doon sa change in temperature natin. Now, let's proceed to answering the POSTTEST. Number 1, ice cubes are placed in glass of tap water. How will heat flow between ice cubes and water? A. From the ice cube to water. B. From water to the ice cubes. C. There will be no flow of energy. D. There will be random movement. Number 2. When we measure the temperature of a substance, what we are exactly measuring? A. Object's kinetic energy. B. Object's thermal energy. C. Object's potential energy. Or D. All of the above. Next, number 3. When you pour cold water in a glass, what is most likely to happen in the molecules of the glass? A. It will expand. B. It will contract. C. It will remain the same. D. It will increase its number. Number 4. How much energy is required to heat 10 grams of water from 15 degrees Celsius to 65 degrees Celsius? The specific heat capacity of water is constant by 4.184 joule. A. 9.0 joule. B. 20.95 joule. C. 90 joule. Or D. 2092 joule. 5. What is the measure of energy flow due to the temperature difference between objects? A. Energy. B. Heat. C. Temperature. And D. All of these. Now, if you are done answering, let's check your post-test. Number 1, answer is B. So, the heat flow between the ice cubes and the water. O, anong sagot doon? It's from the water to the ice cube. From higher temperature to lower temperature. Ice cube malamig eh. So, lower temperature yun. Next, number 2 is letter A. So, we are measuring the object's kinetic energy. Sabi nga natin, temperature is the average kinetic energy, di ba? Number 3 is letter B. Yan, pag nalagay tayo ng cold water dun sa glass, ano mangyayari dun sa glass? Magko-contract. Kasi malamig. So, magko-contract. Number 4, correct answer is letter D, 2092 joule. So, minus natin si 65 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. And then, i-multiply natin doon sa 4.184 joule na heat capacity ng water. And then, 10 grams. So, you'll get 2092 joule. And last is, number 5, the answer is heat. Okay, so energy flow due to temperature difference. Diba nasabi na natin, ang flow ng heat ay from hot to cold.
So, may temperature difference dun. So, that's it. I hope you learned something today sa lesson natin, Module 6, Heat and Temperature. Kung meron tayong mga tanong, do not hesitate. Please feel free to chat me and gamitin natin yung ating mga messenger and Facebook group. Okay? Yun lang. So, have a good day ahead of you. Answer your modules right after watching this video. Okay? Thank you for watching and goodbye.